respected principal, teachers, and management of GHPS India Gate. I am Manpreet Singh, alumni of GHPS India Gate, pass out in year 2007. I have completed my chartered accountancy and currently working as head of department of ERP with SmartWorks co-working spaces. I would like to thank the guidance and support of teachers that helped me to achieve my professional dreams and make me capable of working with the companies like Mahindra, TCM Shriram and Zeus PLC. I would like to thank the teacher and staff being the heart and soul of this institution for the unwavering dedication and passion. I am forever grateful for your guidance and support. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਜਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਮੁੱਲਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਨ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਨੌਲੇਜ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀਰਤਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਰਗੇ ਅਮੁੱਲਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਸਮਾਰਟ ਐਂਡ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। Hello everyone. Today I feel honored to speak about school that holds a special place in our hearts, that's GHPS India Gate. Both my children have studied here. The school not only taught them English and Gurmukhi but also helped them stay connected with their roots and culture. The teachers are highly knowledgeable and caring and always guided them with patience and dedication. GHPS has truly shaped my children into a confident and respectful individuals. Thank you GHPS India Gate. Hi everyone, my name is Hiral Thakkar and I studied at Guru Harkrishan Public School India Gate. I recently finished class 12 and scored 97%, which I'm really proud of. Looking back, I think a big part of my success was the support I got from my school. The teachers were always there to help and we had access to great library and labs. It wasn't just about academics though. Our school also gave us plenty of opportunities to take part in things like sports, music and other activities, which really helped me to stay balanced. During the year, I stuck to a study routine that worked for me. I made sure to actually understand what I was learning instead of memorizing, and I revised regularly. Solving past papers helped a lot too, and whenever I got stuck, I didn't hesitate to ask my teachers for help. I also made it to a point to get enough sleep and eat well and also take short breaks so I didn't burn out. In the end, all of it came together and I was able to do really well. I'm truly grateful to my school, my teachers and my family for being such a big part of my journey. I'm Trisha Rana, CBSE Class 12 pass out, Guru Harkrishan Public School India Gate, batch 2024. Our school is not just an institution but a second home to all of us. It is truly a temple of learning. GHPS India Gate will always hold a special place in my life due to the unique qualities and lesson it has taught me. As a girl student, I have never faced any kind of discrimination on the basis of my gender, but instead was always encouraged and supported by all. Our school provides a really nurturing and inclusive environment for all of their students, which helps them excel in every field of life.
The facilities at GHPS India Gates are exceptional. They make sure that they provide us with the best resources we need for our academic and co-curricular pursuits. I personally was encouraged to take part in a lot of co-curricular activities by my teachers, and I did, and it has become really beneficial now for my admission processes. The workshops on CUET and career counseling have been invaluable. It has provided us with critical insight and guidance on how to seek admission to colleges. It has also helped us to navigate this complex process with ease and with confidence. Our school also focus on spiritual and moral development through the divinity sessions. These sessions have not only broadened our perspectives but have also enlisted values of compassion, moral respect for all, and empathy in us. Our school organizes regular PTM meetings, and my parents have personally attended all of them. And I feel like it has played a really crucial role in my development and had made sure that I have the best guidance which was required for me to excel academically. The faculty and staff at GHPS India Gate go above and beyond to help you and give you personalized attention. Education is not filling of a pail but a lighting of a fire. As a class 12 pass out, I believe that this quote encapsulates my journey at the GHPS India Gate. It ignites our curiosity and passion for knowledge and prepares us for endless possibilities that lies ahead. Thank you. Greetings to my principal, teachers, support staff and my dear friends at GHPS India Gate. I am Manveet, passed out from India Gate branch in 2017. It's a matter of great pride for me to share my experience with each one of you as an alumni of this historical branch. I started my schooling in 2005 at GHPS. Without the foundation which GHPS gave me, I wouldn't have been able to stand this strong today. The infrastructure, environment and teachers fueled my determination to succeed and work in a company as big as Infosys. My journey might have had ups and downs, but thanks to GHPS for making me well equipped to face these challenges. I learned ethical values such as honesty, integrity and respecting others, which helped me to become a better person in life. Participating in various co-curricular activities were a major factor in building my confidence and enhance my skills, which further developed my personality. It motivated me to go an extra mile and achieve my goals. Their guidance, continuous support always motivated me to take the risk and overcome various hurdles with ease and become the person which I am today. I would like to thank GHPS for everything which I have achieved and for the memories which it has given me. I will cherish them for the rest of my life. Thank you. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. I am Bhavneet Kaur, a class 11 student of Guru Harkrishan Public School, India Gate. I have been a student of the school since 2013 and cleared my class 10th board exams in 2025 with an aggregate of 95.4%. My school has played a pivotal role in enabling me to achieve this feat. Guru Harkrishan Public School, India Gate is one of the oldest and prestigious schools of New Delhi, run by Delhi Sikh Gurdwara Management Committee under the school motto Vidya Vichari Tappar Uppkari. The school focuses on all-round development of children, not only on the educational front but also on moral and humane values. The teachers here are very well experienced and approachable to seek guidance. Apart from studies, my school also enables students to flourish in co-curricular activities. A well-rounded mix of studies and co-curricular activities shapes well-rounded personalities and sets up for facing greater challenges in life. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੈ. CBSE ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ এনवायरमेंट ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਨ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀਰਤਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ।